Alors, voilà, je remercie aussi, donc, en collaboration, on voit que c'est le Centre de recherche d'hôpital Charlemagne, l'Institut universitaire sur les dépendances. Moi, je suis directrice scientifique de l'Institut universitaire sur les dépendances et professeur ici dans les programmes d'études sur les dépendances avec Ignacio. Puis, on est très content de pouvoir accueillir cet événement-là au Centre de recherche et à l'Institut. Et voilà, sans plus tarder, j'espère qu'on pourra avoir l'occasion d'avoir d'intéressants échanges sur ces questions importantes. On va commencer avec José Ignacio, qui va nous présenter, donc qui est ici professeur à l'Université de Sherbrooke, qui est chercheur boursier également sur les questions des politiques sur les drogues. Et puis, il vient nous présenter aujourd'hui une présentation portant sur la question de la régulation des drogues au Chili. Entre autres, il va pouvoir vous expliquer comment l'augmentation de la population carcérale liée à la drogue au Chili a pu être liée à l'âge d'initiation au cannabis. Alors, j'ai bien hâte d'entendre parler de tout ça. À toi, Ignacio. Merci beaucoup. Voilà. Bon, enchanté tout le monde. Merci d'être ici. Je suis super contente qu'éventuellement on peut avoir différents types de conversations autour des différents types de travail que l'État fait au Chili, au Canada notamment, parce qu'on a beaucoup d'opportunités de penser, d'imaginer de nouvelles manières d'intégrer différents types de recherches avec différents types de cas. Et je ne sais pas si je peux bouger ici un peu là, comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on va présenter 5 présentations, comme a dit Karine. L'idée est d'avoir différents types de perspectives qui passent au Chili sur quelques types de législations associées à la drogue, alcool et tabac. Et ça, c'est un travail qu'on vient de faire de plus d'une année avec Pablo et Karine, qui sont membres de mon équipe. Et eux travaillent comme postdoctorat. On parle de la trilogie. Et c'est une trilogie au Chili qui est passée dans la première décennie 2000, qui essaie de travailler avec différents types de politiques publiques pour diminuer la consommation soit d'alcool, de tabac et cannabis, entre autres. Et après, on va voir Gabriel et Stéphanie qui va présenter sur la comparaison en cas de Gabriel, la présentation sur Québec et Ontario. Pourquoi? Parce qu'on peut voir quand même il y a des différences qu'on peut intégrer dans notre type d'études qu'on va faire éventuellement. C'est vraiment intéressant, notamment parce qu'on a beaucoup de gens, on dira, connaissance générale sur les différences entre Québec et Ontario, mais avec le travail de Gabriel, on peut voir les différences importantes. Et ça va parler encore une fois sur le type de comment il y a cooccurrence dans le même pays, mais régulations différentes. Et encore une fois, on peut avoir différents types de résultats. Et finalement, avec Stéphanie, elle va présenter à base de données super importantes pour, encore une fois, travailler sur la consommation d'alcool, notamment dans les lieux physiques. Elle va donner un peu plus de détails avec ça. Mais l'idée, encore une fois, c'est comment on arrive de différents types de perspectives pour intégrer différents types de politiques publiques associées à l'alcool, à cannabis et à tabac. Donc, ici, je parle simplement de comment les débuts de la consommation de cannabis chez les gens peut donner quelques réflexions sur la loi que je juge comme sourde. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui juge, qui n'écoute pas, n'attend pas les conseils qui viennent d'autres types d'organismes internationaux comme l'OMS ou, un peu plus philosophique, on dira, de santé publique. Ici. Donc, c'est quoi les prémices? On les connaît bien, que la consommation d'alcool, de drogue et de tabac a des conséquences sanitaires et sociales et économiques dévastatrices. Et qu'elle est trop liée à la consommation de ces 3 types de substances, figurant parmi les principales causes de décès et d'invalidité chez les personnes âgées de 15 à 49 dans les pays à revenus élevés. Et c'est intéressant parce que Chili est considéré un pays de revenus élevés, comme Canada. Étant donné que les politiques en matière d'ADT consacrent les principes et la pratique associés à la production, à la distribution, à la possession, on peut noter ici qu'il y a production, distribution, possession et utilisation. On va trouver que chaque pays essaie d'influencer ces types différents d'actions ou de dimensions. On peut trouver qu'il y a différents types d'éléments pour réguler la production
ou réguler la distribution, etc. Donc, il y a des conflits dans l'État pour, en fait, réguler chaque type de dimension pour ça. Toutefois, ces mécanismes pouvaient parfois compléter, contradire ou ne pas reconnaître l'influence aux contributions respectives. Donc, des fois, on peut voir qu'il y a des tensions importantes dans l'État qui créent des conditions complexes pour savoir comment ça devrait avoir un impact sur un résultat prédéterminé. Et donc, si un État a beaucoup de tensions, on va voir si c'est le même cas avec Québec ou Ontario, par exemple, on devrait avoir différents types de résultats, notamment, si est-ce que la régulation n'est pas la même. Et par contre, si on parle dans le cas de Chili, comme on va voir dans le colloquium, il y a différents types de régulations associées à la drogue, à l'alcool et au tabac, qui va imposer différents types de régulations. Et par contre, on va trouver différents types de résultats quand même. Il n'y a pas, on dira, il n'y a pas une coordination de ces efforts gouvernementaux, mais quand même, on va trouver quelques résultats contradictoires. Sont bien la pression contradictoire. Bon, on peut voir que l'OMS recommande multiples politiques pour réduire les méfaits d'alcool ou tabac. Alcool et tabac, eux sont quand même silencieux sur tout l'aspect qui est cannabis. Ils ne parlent pas de ça, mais elle fait effort important sur l'alcool et tabac. Il y a des interventions optimales qui sont l'augmentation des taxes, des prix, l'application d'interdictions de publicité, de promotion, etc. Par contre, on sait qu'il est dans l'environnement international, on connaît la United Nations Office on Drugs and Crime, et eux avancent pour un type de politique publique associée au droit pénal et pour contrôler et punir les personnes qui consomment des drogues illicites. Donc, on peut voir immédiatement que dans l'ambiance international, on a différents types de contradictions qui vont créer des différentes situations sur comment chaque État va organiser son type de politique publique dans les trois matières. Dans ce cas, on parle généralement de politiques prohibitionnistes. Pression contradictoire. Et l'Assemblée générale reconnaître que le problème de la drogue devra être traité comme une question de santé publique plutôt que de justice pénale. Donc, il y a un changement. Mais dans le cas de Chili, comme on va voir, ce n'est pas reconnu. Donc, on va voir que dans le cas de Chili, on a pour le traitement des drogues à pôle attention plus associé à la perspective provisionniste. Une approche de santé publique de la politique en matière de drogue, mais l'accent sur la protection sociale et l'équité, la promotion de la santé par une intervention fondée sur des données probantes et la réduction des méfaits. Ces politiques en matière de drogue envisageaient également la décriminalisation de l'usage personnel de drogue ou la création des marchés légaux réglementés. Et on peut voir que le Canada avance sur les côtés, on peut voir la consommation de l'utilisation récréative de cannabis. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire la suggestion de qu'on peut voir un continuum entre politique et matière d'alcool, drogue et tabac qui sont contradictoires, qui manquent de dialogue et complémentaires. Contradictoire qui est la perspective criminelle est la plus importante sur la santé publique. Donc, on peut voir qu'il y a pression pour certaines passagères et traitement pour certaines substances. Donc, elle ne reconnaît pas l'utilisation des drogues comme une question fondamentale, mais par contre, va arriver à traiter quelques éléments. On peut voir, par exemple, ici au Canada, on reconnaît que la cannabis est un type de drogue légalisé, par contre, la cocaïne n'est pas. Donc, chaque pays verra comment avance de différentes façons sur réguler différents types de drogues. Donc, le manque de dialogue, c'est la pénalisation qui n'est pas tenue comme des trajectoires différenciées. Ça veut dire que, oui, on peut reconnaître que différents types de consommateurs suivent quelques types de chemins différenciés. Donc, on devra faire attention à ce type de chemin pour éventuellement arriver à quelques types de traitements, interventions, etc. Nous, toutes les personnes sont les mêmes. D'accord? C'est comme évident, mais avec la perspective pénale, la personne est considérée identique. Donc, la possibilité d'avancer sur un type d'intervention efficace, c'est moins probable.
Et finalement, complémentaire, c'est ça que l'idée de que, oui, on devra reconnaître qu'il y a différents types de positions et reconnaître l'hétérogénéité de la substance. Il y a hétérogénéité du type d'usateur, des utilisateurs. Donc, on devra quand même avancer sur les politiques publiques qui sont un peu plus spécifiques. Ici, dans le cas de Chili, spécifiquement, on va parler d'une perspective contradictoire. Il y a des prisons pour certains stagiaires et traitements pour certaines substances. Ça, c'est la loi 20 000 qu'on va étudier. Ça, la loi adoptée en février 2005. Après ça, la définition des drogues est établie 3 années après. Donc, ce n'est pas immédiat, ça c'est vraiment important de reconnaître. Et établit ce qu'est un trafic de drogue. Donc, c'est des signes ceux qui s'y livrent à quelque trait que soit au trafic de stupéfacients, ou des substances psychotropes, ou des matières premières utilisées pour l'obtenir, et signes que ceux qui incitant, encouragent ou facilitent la consommation de cette substance. Donc, l'alcool, par exemple, est part de ce type de définition, mais l'alcool est un type de substance licite. Ici, sa loi, qu'est-ce qu'elle fait? À distinction entre narcotrafic, microtrafic et consommation. Le point important ici, c'est sur la matière néopénale. OK, à augmenter les différents types de pénalisation, de punition associées au narcotrafic ou au microtrafic, mais c'est important ici que la consommation n'était pas pénalisée de façon pénale. C'est-à-dire que la personne, si était observée dans la consommation, devra recevoir un traitement pour l'utilisation des drogues. Mais en fait, ce n'est pas ce qui se passe parce qu'il y a un problème avec le type de quantité que la personne a de drogue dans le moment qui est observé, qui consomme la drogue. Ça, c'est créer un type de distorsion de la façon qui est le système chilien avance pour considérer le problème de drogue. Donc, la consommation finalement personnelle n'est pas établie que par les juges. Il n'y a pas un ordre qui décide, qui établit de façon objective la quantité de drogues qui sont permises, mais on devra être influencé par la décision discrétion du juge. Donc, bon, ça c'est associé à la cultivation de cannabis et aussi est pénalisé. Ici, on parle du type de chaman théorique pour que chaman passe la consommation de cannabis. Ici, on a fait l'étude seulement sur le début de la consommation de cannabis. C'est-à-dire à quel âge la personne a consommé le cannabis pour la première fois. Et si vous pourrez regarder ici, si la population carcéraire, c'est-à-dire si l'augmentation après la loi a un effet sur la diminution de l'âge que la personne commence à consommer cannabis. Et quand même, on devra considérer sexe, âge d'initiation de tabac, âge d'initiation de consommation d'alcool, accès aux drogues, consommation de drogues dans la famille, amis et consommateurs de drogues, etc. On fait une analyse, on devra faire une analyse qui considère ces types de variables pour éventuellement voir si effectivement la population carcéraire a un effet sur la diminution del début, augmentation del début de la consommation de cannabis. Quel type d'études on a fait? Une étude quasi expérimentale, transversale répétée. On a collecté la donnée représentant les comportements individuels agrégés. On était acquis à partir de 13 enquêtes transversales à passage répété depuis 1994 jusqu'à 2018. On a enquêté plus de 60 000 personnes et la source, c'est le Service national pour la prévention et réhabilitation de la consommation de drogue. Aussi, on a collecté toute l'information relative à l'impressionnement des gendarmeries de Chile, c'est-à-dire les bureaux qui administrent tout l'état des prisonniers au Chili.
c'est quoi la variable dépendante? C'est les débuts de la consommation de cannabis chez les gens de 15 et 25 ans. Ça, c'est un âge important parce que généralement, les débuts commencent là-bas. Et par exemple, une personne qui consomme du cannabis pour la première fois à l'âge de 18 années est considérée comme le résultat 8 pour nous dans l'étude. Parce que la personne devra commencer à consommer si c'est ce qu'elle peut consommer à partir de les 10 années. Ça, c'est ce que les études indiquent. Des fois, les études indiquent qu'on devra considérer l'année 8, mais on considère 10 ici. Donc, une intervention réussie devra alors retarder l'âge de consommation au fil du temps. Par exemple, s'il y avait une intervention, l'âge moyen d'initiation est de 17 années, avant la loi, on dira, et après une intervention, elle devra être 19 années. Donc, on peut dire que l'intervention est efficace. On a fait 2 opéralisations. On dira l'opéralisation naïve. Karine connaît quand même la décision déjà. Oui. Et ça va dire avant ou après. Et opération fidèle, c'est la taux de personnes incarcérées en vertu de la loi en matière de drogue pour 100 000 habitants par région. On a variable de contrôle âge, sexe, région, année. On a inclus aussi la consommation d'alcool dans cet exercice. Et on a l'approche statistique, c'est analyse des survies. Essentiellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir la courbe, comme la courbe associée à la H des débuts changera sur temps. Ici, on peut voir la distribution au pourcentage de l'initiation de la consommation de cannabis chez les gens, hommes, âge de 15 à 25 années, et avant et après la loi. Avant la loi, c'est en bleu, et après la loi, c'est en rouge. On peut voir ici qu'il y a quand même, au contraire, qu'on devra attendre. C'est-à-dire qu'il devra être vice-versa. Mais par contre, ici, avec la loi, qu'est-ce qui a passé? De façon descriptive, on peut voir que la H a été réduite. C'est-à-dire qu'après la loi, la personne au Chili, entre 15 et 25 ans, commence à consommer le cannabis avant qu'il y ait la loi. C'est faux. Pour les femmes, excusez-moi, ça c'est pour toute la population. Ici, c'est pour les hommes. Et ici, c'est pour les femmes. Pour les femmes, on peut voir qu'il y a un peu de différence aussi. Et on va faire l'analyse. On va voir si effectivement il y a différence entre les deux moments. Je recule un peu et pour expliquer un peu ici. Qu'est-ce qu'on communique ici? Essentiellement que la majorité de la personne qui consomme fait l'initiation de la consommation de cannabis est dans les côtés de 17 années, à peu près. Avant 17 années, on va voir après, plus de 60% des personnes à être exposées à consommer le cannabis, n'importe le sexe. Ici, on fait la première part de l'analyse des survies. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir encore une fois la distribution. Les âges de début de la consommation de cannabis, comme j'ai dit avant, commencent avant 60% de la population qu'on a étudiée à consommer avant 17 années cannabis pour la première fois. Quand on fait la division entre les hommes et les femmes, ça c'est 64% pour les hommes et 61% des femmes et 61% pour les femmes. Quand on fait l'analyse ici des hazard ratio, ça va indiquer que 43% moins probabilité pour les femmes d'initier vis-à-vis que les hommes. Ça, c'est un résultat connu. Généralement, les femmes initient la consommation de cannabis un peu plus tard que les hommes. Et ça, c'est le cas au Chili aussi. Dans les âges, on devra penser les mêmes éléments ici. On parle qu'à moins que la personne est plus jeune et plus fréquente que la personne va consommer le cannabis. Dans notre côté, entre 15 et 25 années. C'est-à-dire que si une personne a une année avant de 17 années, il y a plus de possibilités de consommer le cannabis qu'une année avant 25 années dans l'enquête. OK?
C'est ça pourquoi un peu difficile des fois de comprendre. Mais c'est ce qui va dire que les moments que la personne a d'avoir accès pour la première fois à la consommation de cannabis, c'est entre les 10 et 17 années. Okay? Donc, quelques types de politiques publiques qu'on devra essayer pour retarder la consommation devra être enfoqués sur ce type de groupe. Ici, c'est la différence entre hommes et femmes. Encore une fois, on peut voir que la femme retarde un peu plus vis-à-vis les hommes. Ici, c'est la situation carcéraire. On peut voir qu'après la loi, la taux d'impressionnés a grandi de façon exponentielle. Donc, on espère, selon la perspective provisionniste, que ça devrait avoir un effet notamment sur la diminution ou sur l'augmentation de la première fois qu'on consomme le cannabis. On devrait avoir, on dira, si avant les moyens c'est 17 années, après ce type d'intervention, on devrait avoir 18, 19 années pour la première fois des moyens. Qu'est-ce qu'on veut? C'est tout le contraire. Quand on fait l'analyse de la loi, on va dire une variable dichotomique, peu importe la façon qu'on fait l'introduction des différents types de variables de contrôle, d'après la loi, on observe que l'âge de début de la consommation est accéléré d'environ 2 à 7 fois. C'est tout le contraire qu'on espère avec ce type d'intervention provisionniste. Qu'est-ce qui a passé? La hache a diminué instead of augmenté. Quand on fait l'analyse de la taux de personnes qui sont imprisonnées, on peut voir qu'il y a une accélération de 1%, de 1% de l'âge de début de la consommation de cannabis. C'est une mesure un peu plus spécifique, mais quand même, l'augmentation de la population carcéraire au Chili était finalement associée à une diminution de l'âge que la personne consommait. On dira c'est un désastre. Quelques réflexions. Je viens de temps. 1 minute, parfait, excellent. Donc, deux façons de mesurer une politique passée en forme contradictoire et qui n'est pas de dialogue avec d'autres disciplines et associée à un début de consommation plus précoce. L'augmentation exponentielle du nombre de prisonniers est liée avec l'évolution de l'initiation à la consommation de ce tout confirme, avec d'autres évaluations que les prohibitionnismes ont un effet paradoxal. Au mieux, on n'est pas d'effet. Les politiques visant à modifier les consommations devront nécessairement introduire des éléments sensibles à les dimensions de genre. C'est ça qu'on a vu, qu'il y a des goûts différenciés pour les hommes et les femmes. Donc, si on est intéressé à un travail avec différents types de consommateurs, on devra reconnaître qu'il y a des éléments différenciés pour le sexe. Les politiques relatives à la consommation de cannabis devront être nécessairement établies en dialogue avec les politiques de régulation d'alcool. Pourquoi? On va retrouver ici. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté consommation de début d'alcool. Et qu'est-ce qui a passé? Augmenter vis-à-vis tout l'impact de hazard ratio. C'est-à-dire que even quand on considère la consommation de début d'alcool, il y a une augmentation de l'âge, une accélération de l'âge qui commence pour la première fois la consommation de cannabis. D'autre façon, si un pays décide d'avoir un type de politique prohibitionniste, si ne reconnaît pas que, par exemple, la régulation de l'alcool n'est pas introduite, la consommation d'alcool va augmenter et va avoir un effet sur la consommation précoce del cannabis. Donc, ces 4 réflexions ouvrent différents types de portes pour faire des réflexions associées de quelle façon différents types de politiques publiques sont associés à différents types de résultats. En cours, on devra considérer encore une fois si la politique publique provisionniste sont efficaces.
Ce n'est pas le cas au Chili. On devra quand même reconnaître différents types d'éléments associés à la patron de consommation associé les hommes et les femmes. Et finalement, si on fait quelques types d'interventions pour soit un type de politique, on devra considérer quand même les autres types de politiques qui sont associés à la consommation. Parce que la consommation de cannabis est jamais de façon seule ou seulement avec cannabis, sinon on consomme aussi d'alcool, on consomme de tabac. Et avec ça, je laisse après la porte à Pablo et Karine. Merci beaucoup. Merci. Temps pour les questions. Donc, intéressant de voir. Ça va pour je te demandais que c'est bon. Oui. Est-ce qu'on peut prendre des questions aussi à distance? Oui. Si des personnes qui ont des questions, je peux l'écrire soit dans le chat ou lever la main. Donc, voilà. Merci beaucoup, Ignacio. Alors, déjà, on pourrait prendre des questions de la salle. On aura aussi 30 minutes à la fin pour échanger sur l'ensemble des présentations. Est-ce qu'il y aurait des questions? Non, j'ai juste géré en fait. De toute façon, on va encore le PowerPoint. Si on ne peut pas regarder le PowerPoint? En fait, on ne voit pas ça. Ah non? Aussi, si quelqu'un lève la main à l'extérieur, mais peut-être pendant que les gens se réfléchissent. Moi, j'avais une question. Peut-être. Quand on parle d'augmentation de la population carcérale, est-ce qu'on parle des adultes? Parce que quand on parle d'approche punitive aussi, est-ce que c'est un système pénal? Comment ça marche comme au Québec, la protection de l'enfance, les mesures pénales pour l'adolescent? Quand on regarde l'augmentation de la population carcérale, on est chez les adultes seulement ou comment c'est considéré pour les adolescents? C'est une excellente question en fait, parce que mais faire réflexionner sur la façon qu'on devra travailler quand même ce type d'intervention, on dira oui, effectivement, pour les cas du Chili, la majorité des cas sont des personnes adultes qui arrivent au système carcéral. Sinon, il y a autre type de système. Et pour la construction de la variable qu'on fait, c'est seulement adulte. Adulte, ça veut dire 18 et plus. Donc c'est important parce qu'effectivement, on peut avoir une diminution de la personne qui va avoir un effet sur la consommation au début, mais on fait non parce que ce sont personnes qui déjà probablement sont consommateurs. Mais le problème ici, c'est vrai qu'on ne sait pas si ce type de population était associé à narcotrafic, microtrafic au consommateur, parce que le système a fait qu'éventuellement, la personne arrive au système carcéraire pour décision du juge, et éventuellement, lui devra sortir si ce que la personne ne trouvait pas associé à un problème de commercialisation. Mais sinon, la personne devra être dérivée à un type d'intervention. Mais les personnes qu'on a considérées ici sont personnes qui sont finalement jugées pour la loi 20 000. C'est-à-dire que soit microtrafic ou soit narcotrafic. Et on peut voir que l'augmentation est vraiment, vraiment importante. Et dans la population carcéraire au Chili, c'est presque 20 000. C'est 25% associé son prisonnier pour loi des drogues après 2006. So in fact, there is kind of a gray area where like the law says that you can be processed because you're carrying like small amounts of drug, small quantities of the drug. And those small quantities are not an objective measure. It's just for the judge to judge, whether that amount of drug that the individual was carrying was for his or her individual consumption, or it was because he was involved in some kind of micro trafficking. So it is very gray, and uncertain area. C'est intéressant. Donc, je ne sais pas si les gens ont bien entendu, mais il y a une situation grise où est-ce que le fait d'être incriminé, par exemple, pour une possession simple de substances, on ne devrait pas l'être pour une petite quantité, mais c'est flou. Il n'y a pas de quantité objective. Ce qu'on voit, en tout cas, c'est dans l'application de la loi, ça semble plutôt être être sévère, en tout cas, puisqu'il y a une augmentation de la population carcérale. And there is another important thing is that Chile, on the contrary of
Canada, we're not a federal state. So it's like the law is the same for all of the country through all of the regions. Only the main difference is that the regions have different, very different enforcement capacities, because they're highly unequal, in the term of resources for the police, for example. Okay. Mais aussi parce que au nord du Chili, par exemple, c'est à son frontière avec Pérou et Bolivie, il y a beaucoup de commerce de drogue. Donc, on a un taux vraiment élevé de prisonniers associés au narcotrafic, au microtrafic dans le nord, mais aussi au centre du Chili. Donc, il y a deux régions. Donc, on a vraiment un changement où la population pénale a grandi de façon exponentielle. Et quand on fait des analyses avec ça, on peut voir effectivement qu'il y a des changements associés à ce type de début de la consommation de cannabis. Mais on a fait beaucoup de différents types d'analyses associées à différents types de consommation, et l'impact qu'on peut voir généralement, c'est que peu importe les types de lois qu'on a implémentées au Chili à partir de 2006, la consommation n'est pas changée, encore un peu. Elle a été beaucoup plus compliquée qu'avant. Et donc, il y a vraiment un cas qu'on devra faire attention pour savoir comment. Bon, la littérature a indiqué beaucoup de fois que la solution prohibitionniste n'est pas une solution, mais quand même, Chili a décidé de transiter ces chemins et on n'est pas voir un résultat positif. Merci Ignacio. On va garder les prochaines questions pour la période. On aura 30 minutes, mais donc ça va être le tour à Pablo qui mentionnait peut-être pour la question de la langue peut-être et du son aussi la question qu'au Chili par rapport au Canada, c'est toujours la même loi à travers le Chili, mais que notamment la quantité de ressources qu'on va donner aux forces, par exemple policières ou de répression, va varier beaucoup d'une région à l'autre. Donc, il va y avoir une disparité dans l'application, mais la loi est similaire partout à travers le pays. Alors, c'est Pablo, justement, Martínez-Díaz qui réalise un postdoctorat ici au Québec à l'Université Mc Gill et aussi sous la direction, je crois, d'Ignacio. On essaie de terminer. Voilà. Donc, il va poursuivre avec la situation au Chili, mais plus au regard de l'alcool. Il va nous discuter des réformes des politiques liées aux substances au Chili, puis les trajectoires aussi qui ont pu récentes en termes de consommation d'alcool. Alors, je te laisse sans plus tarder la parole. Merci, Pablo. Merci. Well, so I will talk about the alcohol consumption and substance-related control laws in Chile. Well, as Ignacio said, he mentioned in a short period of time between 2004 and 2006, Chile implemented policies aimed at substance control. This started in 2004 with the alcohol law. Then 2005, we have a drug policy, and 2006, we have the tobacco policy. So in a very short period of time, the different policies were implemented in Chile, with also, I have to say, like, it seems that they were aimed at different objectives, like, while the law 2004 mostly kind of restricted, for instance, sale of alcohol to minors or people, and also locals, outlets without a license to provide alcohol, to sell alcohol. The drug policy was aimed to criminalize small quantities of drugs. However, the tobacco policy was framed into this empower strategy of the World Health Organization. So it was framed kind of within a public health approach. So we have kind of policies with different objectives, and this seems to point to the issue that in Chile, we don't have like a comprehensive approach to substance control. So
things that regarding the alcohol policy, a recent review for the alcohol policy in Chile state that there are no impact assessment of this policy, and that this policy was kind of a weak policy in the sense that didn't aimed at those strategies that were most cost effective according to the World Health Organization. And also we might have a specific and equity effects depending, for instance, on gender and socioeconomic groups. We have also this convergence phenomenon between the genders, and also the paradox of alcohol consumption and alcohol-related harms between different socioeconomic groups. So why study alcohol consumption and not, for example, its problematic use? The first thing is that according to relatively recent studies on a population scale, and we have here population data, alcohol consumption is not safe for health. And also, funny thing is that we have some data limitations, because when we look at the different surveys that we have, there was not a constant measure of problematic alcohol use. So we only have some general measures of alcohol use. So under a socio-ecological model, we might understand the substance control, substance-related control policy action related to the recent alcohol consumption. And this is the alcohol consumption in the past 30 days. So here we can see how the different variables at the individual and also at the ecological level might be related to the outcome of our study. In this case, that would be the alcohol consumption in the past 30 days. And also we notice here that, for instance, we have that early onset tobacco or early onset cannabis might be also in the causal chain explaining recent alcohol consumption. So we need to take a look also at the action of both the tobacco and the drug policy when we are looking also at the action of the alcohol policy, actually. And as these were all put together like in a very short amount of time, we have like this scenario where maybe this action, this policy action took place jointly. So we designed a cross-sectional, post-experimental, repeated measures, population-based study based on the national surveys for drug and alcohol data. They have been conducted a series of population-based surveys since 1994 onward, every other year, every 2 years. So we gather all these data from 1994 to 2016. And we defined 2 cohorts of individuals that were followed up for an equivalent period of time, which was a 10-year follow-up period. We have the first cohort of individuals who were born between 1974 to 1979. And we define these individuals as unexposed to all of this set of policies that were implemented in 2004 to 2006. And then we have a second cohort of individuals, younger individuals who were born between 1986 and 1991. And these younger individuals were exposed to this set of substance-related control policies. Okay, and taken together, we have around 30,000 individuals. So this is a flowchart for how the first cohort of individuals, unexposed, were selected. So at the end, we have some around 30% of the data missing for the first cohort of individuals. And then for the second cohort, we have nearly
a quarter of the data missing. So we work with the data aggregated at the regional level. Chile has 15 regions, and this data was aggregated also by year, considering the survey design. So the dependent variable, as I already mentioned, was the proportion of individuals who consumed alcohol during the past 30 days. As for the independent variables, we have a dummy per cohort, a dummy per the unexposed and exposed individuals cohorts, and also time from the beginning of the observation period for each cohort. So this is like a common measure of time, starting at 0. And also we have regions that were included as random effects. And this is because, also as I previously mentioned, enforcing the capacities between the different regions are varied in Chile. So we need to control also for this clustering of the effects. So for the control variables, we include like all of the variables that were also in our socio-ecological model. Say that this is male sex, educational level, marital status, and neighborhood quality, and early onset of alcohol, tobacco, and cannabis consumption, and also drug or alcohol consumption in the family. And well, we applied a log linear mixed effect model to estimate differences between these cohorts. So, as I previously mentioned, due to the high volume of missing data, we performed 2 types of analysis. One with the complete cases, which was likely biased, and another one with the hot deck imputation method, a method that is commonly used when we work with survey data, and that was developed by the U.S. Census Bureau. I won't get into the details of the imputation method. And so additionally, also we conducted a stratified analysis by sex and socioeconomic stratum, which for that one, we used the neighborhood quality variable. And this analysis did not consider covariance. So as for the results for the complete cases, here we can look at the unadjusted and adjusted results, but the main thing, the main messages is that the unexposed individuals, the unexposed cohort experienced a growth in the outcome since the 4-year follow-up. A tendency that was not observed in the individuals in the exposed group. And at 10 years, exposed individuals have a lower growth rate than unexposed individuals. And also, I think that we notice here is that the unadjusted model was more informative according to the Bayesian information criterion than the adjusted model. But the results between both models were in the same direction. Sorry. Okay, so here, well, this is the graph for the previous model, okay? And here we can see the tendency with the red line is for the exposed individual, and the blue line is for the unexposed individual. We see that mostly there seems to be no significant difference, but by the end of the period, we might see some difference there. Because the confidence interval did not overlap between both groups. And what we can see here is that mostly the unexposed group seems to be constantly growing, while the exposed individuals, the exposed cohort, seems to be sustained like in the same
level in proportion of alcohol consumption over time. So we don't know if the change in growth between both cohorts were in fact due to the increase in the unexposed group. We cannot tell, looking at this, that there was a clear decrease in the exposed group. That didn't happen. Okay, so the results from the imputation analysis so tell us that there were basically no difference in the growth between the exposed and unexposed group. And that also we notice the same pattern in the unexposed group of this growth in the outcomes since the 4th year of follow-up. So the conclusion is mostly the same for those analyses. And regarding for gender-specific effects, we see that there is no baseline difference. And this is for males, population over time, no baseline difference between the cohorts. There was a significant upward trend, also following the same trend as for the general population in the unexposed group. And then there seemed to be some decay in the unexposed group, and there is no difference in growth rates between both cohorts of in the male population over time. However, as for the female sex, we do see some differences. And we see that, for instance, the alcohol consumption, the proportion of females reporting alcohol consumption in the unexposed group seem to be relatively stable over time, but at a midpoint follow-up, there seemed to be a constant increase. A tendency, a trend that we didn't observe in the exposed group. So basically here what we have is that by the end of the period, we see some significant differences between both groups, unexposed and exposed groups. As for the specific effects of socioeconomic status, we see that those living in low in neighborhoods of low quality, okay, we see also that there are no baseline differences between both cohorts, and that there are significant upward trend in the unexposed group later in the follow-up. But ultimately, there were no significant differences between both groups. The same we can observe here at the medium and those living at the in neighborhoods of the medium quality. And as for the high socioeconomic, and those living in high socioeconomic status or in neighborhoods of higher quality, we also see apparently the same trend. So some reflections in principle, the observed trajectories suggest that the unexposed increase, that there was an increase in alcohol consumption in past 30 days in the exposed unexposed group over time, and the scenario for the exposed is more uncertain, because we see that there is only like a sustained line over time, like the trend was what was like a constant over time. So we cannot attribute with certainty that there was some impact in the policy. I mean, that the policy impact the alcohol consumption in the exposed group. We detect some gender-specific criteria, which also generate more questions than answers. For instance, are male-focused substance control policies required? Have the policies studied succeeded in reversing or slowing gender convergence? And this is when we just compare between sex. We see that, for instance, in the unexposed, both sexes converge at the end of the period. And among the exposed, males end up with higher recent alcohol consumption, while females do not. And we also don't know if there are any cohort-specific effects attributable, for instance, to
changes in fertility rates, labor market, or some lifestyle changes over the time, the period of study. And also, we see that and there was an abrupt increase in the unexposed low socioeconomic status cohort. Okay. Related to, there was some increase around the 2001-2002 period in the unexposed cohort, so we don't know if that increase might be attributable to an economic crisis that occurred in Chile. So, and also we might be questioning if we are assessing the right outcome. For instance, if, because we're looking here at alcohol use, and which is a more general measure and not alcohol-related harms. So I don't know if I'm right in time. Yes, okay. Thank you very much. Le temps, we have time for one or two questions. Une question de la salle à l'extérieur, peut-être arrêter le partage pour qu'on puisse voir. Vous pouvez aussi prendre la parole à distance. N'hésitez pas en français, en anglais. You can ask questions in English or in French. Dans la salle ici. Est-ce que quelqu'un souhaiterait? I have a question. Pablo, can you try to explain maybe differences in the cohort? Because both cohorts, you hinge into it at one point about maybe having one cohort having experienced a crisis, but there were also different baselines in terms of, for instance, tobacco consumption. So how that eventually can maybe help us to understand then the work from Karine as well. Yeah, well, there is some data that I didn't show there, but it is data for the covariates. Okay? So when we compare unexposed and unexposed group, well, one of the basic things is that we match both groups by age. I mean, we say, okay, we will select these individuals who were born in this year, and also these other individuals who were some kind of born in later years, but also both individuals to be matched should have like the same age since the start of the follow-up period for each of them. So here, I mean, the age was a variable in which we have no differences. However, there were other variables, like, for instance, the early use of early onset of tobacco consumption. There was also this variable of neighborhood quality. Okay, and the things that what we are basically doing with comparing older generation to later generations is that we, in fact, might be capturing some changes in the country. Like, you know, Chile has changed a lot in the past 30 years. And it's basically a different country of what it used to be 30 years ago. So, for instance, we see that in the unexposed cohort, that was this older cohort, not exposed in there due to alcohol, to the substance-related policies. We see that, for instance, there were a lot of neighborhoods that fell into the low quality strata. So there was like a lot of people from neighborhood with low socioeconomic status. Also, we see that there was some people who reported earlier onset. I mean, there was a high proportion of early onsetters of tobacco use in the unexposed population. So that might tell us that, for instance, and these two variables in particular are variables that might also determine the trajectories of later alcohol consumption as in the literature.
So basically, we might be looking at some baseline conditions for both cohorts that were different and that also occurred, particularly in the case of early onsetters of tobacco, in the moment in time where the tobacco policy wasn't implemented. So, une dernière question, après on ira, oui, puis après on ajuste sur la période. My question is, hopefully it will be short, but and then maybe a short answer, and we can go further in the larger discussion. Okay, try to answer shortly. My question will be longer okay. than the answer. But you went very quickly. I have to follow on my computer actually because it's way too small for me. So sorry if I missed anything. But there's I'm curious about the slide on the two cohorts, and I felt the number you start with was quite high, and you end up with 20% of the total population. And there's a lot of exclusions along the way. And I was curious, first of all, is the exclusion in the two groups totally random? Could there be differences? And why are you losing so many people? And how it could affect potentially the results that you have? You have to answer that in one sentence. There were no random exclusions. You know, like I mean, I didn't make a test to see if there was some difference in the in the other characteristics of those who were included and not included. So basically, that is a thing that we might have to do. You know, so thank you for the question. That is it. But indirectly, you did imputation. Yeah, I did imputation. Yeah, so we did imputation, and we by the end had like remember like the imputation. With the imputation, we get to use like 98% of the sample. But I would be, let's say, if I were to read it, I would be curious to see if there might be differences in the dropouts, like or in the exclusion, because you mean between the two cohorts, between and within. Both. Yeah. Both, because there might be some non-random reasons why you're losing in some and others, and then that could be important to I got it. Try to calculate or just to discuss it. Yeah. Thank you. Parfait, merci beaucoup, Pablo. On va poursuivre peut-être dans la discussion plus large à la fin. On va accueillir maintenant toujours sur la question du suivi de la régulation des substances. Karine Domínguez-Cancino. Oui, pardon. Karine Domínguez-Cancino, qui est donc aussi une stagiaire postdoctorale qui travaille dans l'équipe d'Ignacio. Donc, qui va aborder l'évolution de la politique de lutte contre le tabagisme au Chili et les éventuels effets différenciés sur les habitudes tabagiques dans les différentes régions du pays. Donc, on va poursuivre notre regard sur les politiques au Chili. Merci beaucoup. À toi la parole. Merci. Well, good morning to everyone. Well, already the presentation, thank you very much. So I'm not going to do the same thing, but I'm going to present this. This is a teamwork. So I'm just talking for the three of us. So I'm going to present the effect of the tobacco policy changes in smoking patterns over time in Chile. This is a cross-sectional time series study of national data. With this, okay. So this has the normal structure, background, methods, results, and discussion, just for saying. In terms of the background, we know that tobacco consumption is the leading cause of preventable deaths globally. And today, 136 countries have adhered to the Empower initiative with 6 evidence-based interventions. They're focused on the demand reduction and the supply reduction. So we have in the demand reduction, the interventions or the dimensions, monitoring, protection, and offering that is related with cessation. And the supply reduction is related with the dimensions warning, advising bans that is enforcing, and taxations or rates from the Empower
name. Although the evidence indicate that the reduction in tobacco consumption is derived from this strategy, so the strategy like is effective, countries like ours, like Chile, with an 80% of compliance rate in this strategy, still shows a really high prevalence, one of the biggest globally. So this is a recent publication that we did with our team. This is Chile's tobacco strategy, a scoping review of tobacco measures over time. What we did in this scoping review was analyze laws and decrees enacted from the beginning of the laws. And we observed an uneven implementation of the measures that are recommended by the WHO over time. The dimensions protect, warn, and enforce show a consistent progress over time. Measures in the areas of monitoring and race were unsustained, and no measures were observed regarding offer in the laws and decrees. This is really important to identify that we're analyzing legal documents. So in Chile, measures to tackle cannabis consumption, we also saw that in the last 3 decades, the interventions were mostly focused on regulating individual consumption, they go with the tobacco industry, okay? So considering these results, we already know that we needed further research to understand what was the effect of this laws. So this is really quick. This is a graphical representation of the evolution of the laws over time. You can see the monitor, protect, offer, warn, enforce, and raise dimensions. And you can see the different decrees and law enacted from 1994 until December 2016. And we can identify 2 important periods of time. One of this is May 2006, where the law 2105 was enacted that had like this big balls like spheres in the dimensions protect, warn, and enforce. And then we have a reinforcement of this law in 2013 with the law 20,660. So as Pablo and Ignacio already mentioned, during this decade, we have the enactment of other laws. So we have a really complex situation with a lot of different variables that are important to understand the prevalence and the changes that could be observed from the population perspective. So this is the socio-ecological model. And with this, I just want to indicate that before that we're going forward with the model that we are proposing, we did a literature review to understand which variables were important in each level. So in the individual level, we have age, gender, educational level, and socioeconomic level from the individual perspective. Then we have in the relationships, the marital status, tobacco and drug use in family and friends. And the neighborhood level, we have the quality of the neighborhoods. And the last one, we have the public policies where we can find the drug policy, the tobacco policy, and the Alcohol Act. So this was the theoretical approach that we use in general drug use, but in this case to tobacco use patterns. And this is really important because this study is focused on people that smoke. We are not considering in this analysis the non-smokers, okay? So that's why we're going to see that it's really small, it's a small sample in general. So we identify important variables like the early onset of tobacco, alcohol, cannabis, the male gender, low level of education, among others. And in the top, you can identify the 2 laws that were enacted in 2006 and 2013. They were focused mostly on the regulation of smoking-free environments. This is really important because it was not, now it's not allowed to smoke in pubs and restaurants and a lot of public places. And this was really important. And the other one is labeling and advertising, okay? This was like 2 important interventions, if we can highlight
some of them. And with the laws, we have penalties for the violation of some of the dimensions, mostly warning, enforcement, protection are related. These dimensions are related with penalties. So in the methods, we create a cross-sectional population-based time series study, as we already mentioned. We use the biannual National Survey of Drug Consumption from the National Service of Prevention and Rehabilitation for Drug and Alcohol from Chile. This data was available from 1994 to 2018. So we took all the databases and create an unique database to perform this analysis. And this information is representative of the country's urban, and this is also important, population between 12 and 16 years old. We construct a single cohort because we have cross-sectional studies, so it's not the same population. So that's why we call it pseudo cohort. This analysis considered just one cohort from the 70s to 79 that in the moment of the survey had between 15 and 24 years old. They were exposed, but not actively, as Pablo said, to the tobacco advertising and consumption law, that is the 20,105, and the law of smoking-free environments. And we treat this data as panel data. So the individuals were with some tobacco consumption were grouped by region for each year, considering the reports the weights that we obtained from the surveys. So the main variable in this case is the printable variable is the proportion of tobacco use in the last 30 days. But we use it squared because this variable didn't distribute normal. And as exposure variable here, we use two ways to understand the policies. One is a categorical variable with 0 if we didn't have a law, even though we have decrees before. We assign the value 1 from the enactment of the first law in 2006, and then 2 with the improvement of the law in 2013. And we also consider the exposure variable as rates of tobacco infraction per 100,000 inhabitants per region from 2008 to 2016. They were adjusted by the census population in 2017. And the source here was the annual justice report. The time unit are the years of each survey, and we use region as a categorical variable to capture the regional differences as already they mentioned. As variables, we consider the proportion of male gender, primary education, early onset of tobacco, alcohol, cannabis, family drug use, and the neighborhood quality. In this case, we did a descriptive analysis using clustered data by region over time with robust variance and a confidence interval of 95%. We apply a linear mixed effect model with region as random intercepts. We adjust the estimates, including the covariables, and we decide the best fit of the model with the ACAIC information criteria. So I'm going to present the results. First, the sample, then some descriptive analysis, and then the models, okay? So we have the same flow to understand how we move from 271,000 observations, and this is important because it's not the same person, observations in biennial weights from 94 to 2018. They consider all the population, but then we were like eliminating observations because they were not related with the outcome variable, or another way to say it, we exclude non-consumers of tobacco, or they have missing data, missing information, and key variables that were considered in our model. At the end, we clustered the information, and 9 clusters were excluded because they have unbalanced information over time. So we kept 106
156 observation clustering in 13 groups and being away from 96 to 2018. So this is the descriptive. Remember, this is totally descriptive analysis. So what I'm going to show you right now is what happened with that group, with the smokers. So the smokers show an average proportion that is decreasing regarding to males that when we're clustered by region, okay? So less men in this group over time. This is, all the analysis is over time. So average proportion of primary education, we see an increase. More people with primary education and comparing with secondary or higher education in this group. Then the average of proportion of family drug use, we saw a different pattern. At the beginning, a really important decrease, and then a decrease that was slower over time. In the case of the early tobacco onset, we see a decrease of the age of tobacco onset. And the same pattern for the case of alcohol, and a minor change in the case of the average proportion of cannabis early onset. So just for one important information is that we, in this case, in this group, we define it early tobacco onset at the age of 14, 15 to alcohol, and 16 to cannabis. They were different ages. And in the group of proportion disadvantaged neighborhood, we saw also a decrease in this group of population. These are the main outcome and the exposure outcome. So we, in the first figure in the left, we can see the estimated average proportion of tobacco use in the last 30 days, clustered by region over time. And we clearly see, not clearly because it's really, it fluctuates a lot, but we can see a tendency to decrease, a decreased tendency. In the case of the estimated tobacco infractions, we see a pattern that is really difficult to read because you have a peak in 2012 with a really high, like really wide confidence interval. This is, I'm not, we have another figure that I didn't bring it today, but one of the things that we identify is that the infractions were really different between the regions and between the years. So we have two patterns that are really interesting. One in the main region, that is Región Metropolitana, and the other one is Antofagasta, that is a region in the north. That some things happened with industry also, so it's really interesting to have in mind, okay? So now I'm going to present the two models that we create. We create a model with a, okay? You're okay, yeah, if you can go in synthesis. Okay. So we have created two models, the model with the categorical way to understand the law, and this is a multi-level way to show the results, okay? So we create a null, an intermediate, and a final model. In this model, the only variable that was the improved the model was tobacco early onset. And the only thing that I want to explain here is that in the case of tobacco policy, none of the policies were statistically significant. So even though we can see at the beginning that it was a decrease of the proportion of tobacco use in the last 30 days, this was not significant. But then when we the same exercise with the implementation like policy infractions, we found that the tobacco policy reduced the proportion of consumption, and this was statistically significant. In this model, we include male, primary education, and tobacco early onset. So for discussion, it's just 2 slides. This study, we already know the aim, but we observed a reduction of tobacco consumption in the last 30 days with a peak in like a drop, you put a drop in 2008.
In the case of the loss, we saw this peak with a really variable like results in 2012. The model that was considering the categorical variable failing capture changes, but remember that result was square. So if we bring it to prevalence, what we are seeing is a reduction of 19.24 prevalence of tobacco consumption in the last 30 days per infraction issue per 100,000 inhabitants. And what this means in practical terms? In practical terms, with an average proportion that is what we saw in the new model, both are the same. The proportion was 0.65 per each infraction per 100,000 inhabitants could reduce past 30 days of the smoking by approximately 240 people out of an estimate of 2 million smokers in the last 30 days at the population level. But we have to take this result with caution because we can see a lot of variation in the infractions. We don't know which of the infractions or which dimension is generating or provoking these changes, because this is not disaggregated by type of violation. This is all tobacco infractions. So we don't know if it's smoking-free environments. We don't know which of the dimension the empower strategy is like getting these results. So this is why we need future more research to understand what is really going on with this situation. And the acknowledgement for Esteban Pizarro-Muñoz and Fernanda Rojas that they work in Samba, and they help us a lot to understand the data. The references, merci. Karine, do we have questions? Est-ce qu'on a des questions pour Karine? I have a question there. Nice presentation. Congratulations. My question is that was there any reason to exclude other populations? You just included those that were involved in smoking. Yeah, not smoking people. Is there was a reason for that? For policy is looks at the population, and it just wants to see that it aims to reduce the possibility to reduce the smoking, the rate of smoking among all the people. It's not aiming only for smokers. That's why I'm asking, was there any reason to look at specifically to smokers? Well, one of the things that the databases have some limitations. So we, in the case of this type of variables, we're measuring different ways at the beginning of the years, like separating, for example, having consumption and the pattern of consumption are different questions. We create just one variable that combines every information, but in the models, we just keep seeing just what was happening with the smokers over and over again. And it seems that we didn't find some, with the previous analysis that we did, that was for the consumers, we didn't saw a lot of differences in the non-consumers, the people that was not concerned, just following this cohort, because probably if we compare the cohorts like Pablo did, we can find some differences. So that's why we focus on the smoker group, because we already found because we found that from the perspective of the loss and decrease, the dimension offer is the weakest one. So if we want to improve or make some changes in the law, one of the things that we need to focus on is in the people that are like hard smokers. Most of the study indicates that this is an inelastic behavior. So even though we are like increasing taxes, a lot of people said that increasing taxes, and even people from the country that has been doing analysis, they think that increasing
like going forward and increasing more taxes will be beneficial. But in general, when you have people that have the type of addiction that we cannot measure because the database doesn't have that information, we don't see much effect. So we wanted to understand what happened with this like raw, like difficult group of people. I don't know if I answered the question because I gave a lot of information that was like totally out of the question, but it was, for me, in my head, was important to say it. Thank you. It's very interesting. I think we will go further maybe after for the larger discussion because we can it's really interesting. So, je vais inviter maintenant, on va aller à la troisième présentation. On va changer de pays. On a Gabriel Lévesque, qui est un étudiant au doctorat à Mc Gill, University, et donc qui est un Tomlinson Doctoral Fellow. Donc, c'est une bourse doctorale que je ne connais pas, c'est ça? Je l'ai bien prononcé, donc félicitations pour ça. Et c'est bien de le souligner. Et puis, il va nous parler donc des défis de la légalisation du cannabis au Canada, avec le point de vue des parties prenantes. Spécifiquement. Donc, on pourra avoir un regard croisé ensuite dans nos discussions entre le Chili et le Canada. Alors, bienvenue. Merci, Gabriel. Passe. S'asseoir. Donc, Est-ce qu'il y a un mode de diaporama? Voilà. Bon, ça devrait marcher. Donc, c'est pas dramatique. Si tu mets les 3 petits points en haut à côté de l'imprimante, peut-être qu'il y a une option réaction. En haut, à côté de l'imprimante. Voilà. Wow. Merci. Teamwork. Allez, Gabriel. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Donc, c'est ça, on se rapproche un petit peu là, géographiquement. Là, on a parlé. J'ai un point de vue un petit peu différent, c'est-à-dire, moi, je suis politologue et sociologue, donc je fais de la sociologie politique. Donc, on est plus dans le design des politiques, dans la mise en œuvre des politiques, tout ça, moins qu'à l'échelle individuelle. Sauf que je pense que, justement, on en discutait ce matin, je pense qu'il y a des points quand même de convergence, puis des leçons d'un côté et de l'autre. Moi, j'ai appris beaucoup depuis ce matin. Donc voilà. Donc, je vous présente, c'est ça, je vous présente une... Est-ce que ça... Ah, OK, il faut que je descende. Oui, parfait. Je vous présente, en fond, les résultats d'une étude là, qui a été démarrée par l'Observatoire français des drogues et tendances addictives, qui s'appelle Astrakhan. Donc, vous avez l'acronyme au long là, en haut au premier point. Mon ancienne directrice de maîtrise, Maud Benoît, et moi, on a été les partenaires canadiens là, pour 2020-2023. Donc, le but, c'était de faire un portrait, comprendre un petit peu la mise en œuvre des politiques en matière de cannabis au Canada, s'adresser dans la mesure du possible à un public français aussi avec cette étude-là il y a des financements d'agences de santé publique et tout ça, donc avoir un petit peu un portrait comparatif là, de ce point de vue-là. Donc, moi, en 2020, j'ai fait une enquête préliminaire avec 30 entretiens au Canada. Évidemment, bon, c'était sur Zoom en 2020. Et donc, j'ai complété avec revue systématique de littérature scientifique institutionnelle. J'ai produit un premier rapport. Puis de ce rapport-là, en 2021-2023, Maud, mon ancienne directrice, a fait 11 entretiens au Québec. Ivana, qui est la directrice de l'Observatoire, co-directrice de l'Observatoire français, elle a fait des entretiens en Colombie-Britannique. Puis moi, j'ai fait 13 entretiens en Ontario, puis 5 pan-canadiens, si on veut, parce qu'il y a quand même de la gestion, même si c'est une politique qui est assez décentralisée, c'est quand même une politique qui vient du fédéral, donc il y a des agences, par exemple, Santé Canada est impliquée. Donc voilà. Aujourd'hui, je vous présente un petit regard comparatif Ontario-Québec.
Oui, donc ça, c'est les rapports. Le premier rapport à gauche, c'est le rapport préliminaire, puis c'est le rapport, celui du milieu, c'est le mien, celui à droite, c'est celui de Maud. Bon, je vais vous montrer les photos, je ne sais pas pourquoi. Et donc, la question, c'est finalement, c'est la question à laquelle je veux répondre aujourd'hui, c'est quels sont les défis des politiques en Ontario, au Québec, mais du point de vue des parties prenantes, donc du point de vue de celles et ceux qui mettent en œuvre cette politique-là, qui la font fonctionner sur le terrain. C'est quoi certains défis? Puis, en fait, je vais donner un défi ontarien, un défi québécois, un défi des deux provinces, puis un défi en canadien. Puis après ça, je vais faire quelques réflexions à partir de là. Puis évidemment, je pourrais compléter là, dans la partie questions s'il y en a. Avant tout, quand même, il y a, je vais essayer de monter ça ici, est-ce que ça se fait? Il y a quand même un petit instant, je vais vous parler des modèles de régulation. Donc, quels sont ces modèles-là en Ontario, au Québec? On l'a mentionné, c'est une différence avec le Chili. Ici, c'est très, très, très fortement influencé par la politique provinciale parce que tout ce qui est vente, distribution, achat, tout ça, c'est à l'échelle des provinces. Puis après ça, il y a tout ce qui est santé publique aussi dans l'action qui est provinciale. Il y a tout ce qui est mise en œuvre par les forces policières qui est provinciale. Donc, il y a énormément de choses qui sont gérées à l'échelle provinciale. Donc, on peut voir, j'ai mis en rose les zones de différence que je considère majeures. Donc, vous voyez, l'âge légal, c'est différent. La consommation en public, la cultivation de domicile, ça, c'est important. Au Québec, en fait, on n'a pas le droit de consommer dans les lieux publics, puis on n'a pas le droit de faire la culture à domicile. Tandis qu'en Ontario, on a le droit, c'est comme la loi fédérale, on a le droit jusqu'à 4 plants, puis on a le droit de consommer en public comme le tabac. Donc, les règles par rapport aux immeubles, tout ça. Mais au Québec, ça a été avec le projet de loi 2 du gouvernement de la CAQ, ça a été, on a reculé là-dessus. Le projet de loi 157, qui était le projet initial, permettait ces deux choses-là, culture à domicile puis consommation publique. Pardon, pas culture à domicile, mais consommation publique. Puis ensuite, ça a été retiré. Les municipalités aussi, avant la légalisation, l'Ontario, il y avait une possibilité pour les municipalités de opt-out de la légalisation. Donc, dire, nous, on n'en veut pas de détaillants dans notre municipalité. Tandis qu'au Québec, il n'y a pas eu ça parce que c'est une entreprise d'État, la SQDC, qui est responsable de la vente. Mais quand même, de ce qu'on a compris de nos entretiens, c'est que la SQDC, quand même, a fait des négociations ad hoc avec les municipalités, dire est-ce que vous êtes prêtes à avoir un détaillant, tout ça? Et donc, il y a quand même une collaboration de ce côté-là. La vente au détail, c'est peut-être le point le plus important. La vente au détail en Ontario, c'est privé. Donc, c'est des détaillants privés, des entrepreneurs qui mettent sur pied leur magasin, tandis qu'au Québec, tout est géré par la Société québécoise du cannabis. Puis le budget de prévention, ça peut peut-être intéresser là, pour ceux qui font des recherches sur les outcomes à l'échelle individuelle, mais il n'y a pas de financement spécifique qui est dédié à la prévention en Ontario, alors qu'au Québec, il y a des dividendes de la SQDC qui vont pour le Fonds de prévention de recherche en matière de cannabis. Donc, c'est quand même une différence importante d'un point de vue de santé publique. Le premier défi auquel je voulais m'intéresser, c'est en Ontario. Je vous ai parlé qu'il n'y avait pas de financement dédié pour la santé publique. Bon, mais ça touche un peu cette question-là. C'est le rôle ambigu des unités de santé publique. La santé publique ontarienne s'est décentralisée à des secteurs, donc des régions, alors qu'au Québec, elle est un petit peu plus centralisée. Et donc, j'ai dit, il n'y a pas de financement. Puis, en général, les ressources en santé publique sont assez faibles sur le budget général de la santé. Donc, on parle de moins de 10 %. Ce qui pousse, de ce qu'on a compris de nos entretiens, ce qui pousse les agences de santé publique à hiérarchiser implicitement les risques, puis dire, bon, là, on a un problème en ce moment, surtout en Ontario, surtout au BC, on a un problème de crise des opioïdes. On a un problème d'augmentation de l'alcool à cause de la COVID. On a un problème de vapotage qu'on a de la difficulté à contrôler. Puis il y a le cannabis. Puis là, de ce qu'on a compris, c'est qu'en hiérarchisant ces risques-là en fonction de où est le plus gros fardeau de risque, mais le cannabis finit par être mis au-dessous, puis il y a peut-être moins de ressources qui sont dédiées spécifiquement au cannabis, puisqu'il n'y en a pas de financement qui est spécifiquement dédié à l'échelle ontarienne au cannabis. Je passe à un deuxième volet de cette question-là, du rôle ambigu des unités de santé publique. Pour atteindre les consommateurs, puisque les détaillants sont privés, ce qu'on a réalisé, c'est que finalement, du point de vue de ces agences-là, le seul moyen d'atteindre les consommateurs, c'est de passer par les détaillants privés. Donc, d'aller voir les détaillants et de dire, pouvez-vous distribuer du matériel promotionnel, pouvez-vous mettre des affiches, pouvez-vous?
mais il n'y a pas de pouvoir réglementaire de ces unités-là sur les détaillants. Donc, ce qui arrive finalement, c'est que les détaillants privés détiennent un veto sur la promotion de la santé publique en Ontario quand on atteint le consommateur, là, vraiment là, au point de vente. Et donc, il y a des détaillants qui, c'est ce qu'on nous a dit, sont très coopératifs, mais il y en a d'autres que ça ne les intéresse pas du tout, cette question-là. Et donc, comme je dis, c'est comme un veto. C'est pas dire que tout le monde fait d'une certaine manière ou tout le monde le fait d'une autre manière, mais c'est qu'il y a énormément de variations. Puis il n'y a rien qui est formellement établi pour extraire un mécanisme. Et donc, en somme, là, atteindre l'objectif de santé publique qui est mis dans la loi québécoise, qui est mis dans la loi ontarienne, qui est mis dans la loi fédérale, c'est un peu difficile en Ontario parce que il est faiblement mis en œuvre. Il n'y a pas de réglementation qui assure le suivi sur le terrain de cette mesure-là. Au Québec, je parle d'un autre objectif, je parle d'un autre défi qui est lié plus à la question économique. La SQDC a un pouvoir énorme dans la chaîne d'approvisionnement parce qu'elle achète le cannabis aux producteurs, elle le distribue dans les succursales et elle fait la vente aux consommateurs. Et la SQDC, c'est ce qu'on comprend, elle veut faire une offre uniforme sur tout le territoire québécois. Et donc, voulant être uniforme, les petits moyens producteurs qui n'ont pas la capacité de produire pour toutes les succursales de la SQDC, mais n'ont pas vraiment accès au marché de la SQDC. Donc, se retrouvent à essayer d'exploiter le marché ontarien, essayer d'exploiter le marché du BC, parce qu'ils sont exclus. Donc, ça rajoute une barrière à l'industrie qui, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas du tout profitable en ce moment. Il y a vraiment des gros problèmes, il y a beaucoup de faillites, il y a beaucoup de centralisation du marché. Donc, ça pourrait éventuellement faire pression sur les prix, ça pourrait éventuellement faire pression sur la capacité d'atteindre l'objectif de la conversion du marché illégal au marché légal. Je parle de la proximité de l'accès avec l'Ontario et le Québec. Je vous l'ai dit, une grande différence entre les deux, c'est le modèle de vente au détail qui est privé en Ontario puis public au Québec. Cette différence-là a une conséquence énorme sur le nombre de magasins. Il y a presque 1500 magasins en Ontario, puis il y a 90 magasins au Québec. Donc, je laisse ça sink in un instant. Le nombre augmente tous les jours. Oui, exactement. Le nombre augmente tous les jours. C'est les données que j'ai d'il y a 2 mois. Ben, elles sont peut-être plus bonnes. Okay? Ça change vraiment. Parce que j'avais écrit dans ça un jour. Et chaque jour, je devais changer le nombre parce que ça augmentait vraiment tous les jours. C'est ça, exactement. Donc, ça va très vite. Et donc, vous voyez, ça, c'est le downtown de Toronto. Ça, c'est tous les points blancs, c'est des magasins de cannabis. Donc, c'est un radius de 5 km. L'affaire, c'est que quand on parle de proximité, quand on parle d'accès, bien, il y a quand même un défi commun qui est de rejoindre les gens à l'extérieur des grands centres. Donc, Montréal, ce n'est pas nécessairement un problème au Québec, mais dans les régions éloignées. Puis la même chose en Ontario, on a le problème d'avoir de l'accès. Évidemment, on peut parler d'accès d'un point de vue négatif, de dire, bien là, il ne faut pas être trop proche, il ne faut pas avoir trop d'offres. Mais il y a l'autre côté qui est, bien, si on n'a pas d'accès, on va continuer à travailler avec le dealer qui était là avant la légalisation. Puis ce n'est pas nécessairement ça qu'on veut en légalisant la drogue. Et donc, vous voyez un petit peu là, ici le nombre de magasins par municipalité. Toronto a 394 succursales pour 2022, mais toute la région du nord de l'Ontario, qui est la région en termes de superficie la plus grande, il y a seulement 98 magasins. Puis au Québec, c'est encore pire. C'est-à-dire, là, je vous montre, il y a la région du Lac-Saint-Jean à droite, il y a la région de la Abitibi-Témiscamingue à gauche. Au Lac-Saint-Jean, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, c'est très vaste. Il y a 4 magasins, Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui descend quand même une population, ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas 10 000 personnes, c'est des centaines de milliers de personnes. Puis Abitibi-Témiscamingue, il y a 2 succursales pour l'ensemble de la région. Donc, c'est difficile après ça de rejoindre les gens. Je n'ai pas nécessairement le temps de parler du 4e défi. Oui, mais on s'ajuste depuis tantôt, mais oui, 5 minutes, c'est bon. OK, parfait. Ça, c'est un défi que je trouvais intéressant. C'est comme une contradiction dans la loi qui contredit l'objectif de santé publique à l'échelle fédérale. Les règles fédérales sur la promotion sont extrêmement strictes, sont très prohibitives. Pour ceux et celles qui ont déjà acheté, par exemple, à la SQDC ou en Ontario, les emballages sont assez similaires. On n'a pas le droit de faire de la promotion des publicités à la télé, comme les publicités de bière, c'est impossible, tout ça. Puis il y a des raisons de santé publique derrière ça. On veut limiter le peel de la substance. C'est des raisons qui se comprennent très bien. Cela dit,
les producteurs n'ont aucun réel levier pour se distinguer dans le marché compétitif. C'est ça qu'on nous dit de la part des producteurs, c'est de dire, ben, moi, je n'ai pas vraiment d'occasion vis-à-vis des gros joueurs de me faire un nom, puis de faire en sorte que les gens me choisissent versus le joueur qu'ils ont déjà vu, comme les Canopy Growth de ce monde. Tout le monde connaît ce nom-là, mais les petits producteurs, pas nécessairement ce moyen-là. Donc, c'est quoi la stratégie qui est employée? Ben, c'est de miser sur les seules informations dont le consommateur dispose, notamment le taux de THC, qui est une information à laquelle tous les consommateurs, il y a comme un référent. Là. En général, on dit, OK, on sait ce que c'est. Bon, ça va être plus fort s'il y a plus de THC, ça va être moins fort s'il y a moins de THC. Ça mène à une course au THC. Ça mène à les producteurs nous disent, nous, on mise sur un cannabis avec fort taux de THC. C'est ça qu'on met en vente parce que c'est là où on peut se distinguer. Et donc, ça mène aussi à ce qu'on appelle le THC hacking dans le milieu. C'est-à-dire, vu que le testing en laboratoire est décentralisé, ça fait en sorte que, bon là, ça se parle dans le milieu, il y a des laboratoires qui sont lousses sur les taux de THC qui vont être apposés. Donc, il y a moyen de se trouver un laboratoire qui va nous mettre un taux de THC avantageux. Donc, ça, en plus d'augmenter l'accent sur le THC comme mesure du cannabis, en plus de ça, ça donne la mauvaise information au consommateur. Et par effet de retour, là, au début, je parlais de raisons de santé publique pour réduire la promotion. Mais là, on est dans un objectif qui, en pratique, va à l'encontre de la santé publique. Ça, je trouve que c'est une contradiction qui est intéressante. Pourquoi? Pourquoi je vous parle de ça? Les défis nous montrent les zones grises entre l'atteinte des objectifs et la pratique. Puis, j'ai un intervenant de la fonction publique en Ontario qui me parlait du fait que la politique, elle est performative. J'ai l'extrait qui est ici. Elle est performative. Les gouvernements veulent agir comme un peu le bon père de famille avec cette politique-là, dire on fait attention à notre monde, on met des mesures pour s'assurer que ce ne soit pas fait de manière incohérente, tout ça. Mais des fois, ils peuvent peut-être, il dit, you can overdo it. Les mesures sont probably a bit over the top. Puis ça fait en sorte qu'en pratique, ben, les acteurs qui mettent en œuvre ces politiques-là, ils sont comme dans une contradiction parce qu'ils doivent négocier des politiques performatives avec une réalité du terrain qui n'est pas performative. Les agences de santé publique, elles doivent remplir leur rôle, elles doivent gérer la politique. Ce n'est pas dans le performatif, donc il y a comme une contradiction entre le design de la politique et la mise en œuvre de cette politique-là. Je vous amène sur un dernier point. Malgré la différence des modèles, évidemment, le Québec et l'Ontario n'ont pas le même baseline. C'est-à-dire qu'avant la consommation, 2018, là, on parle d'avant la consommation parce que Canadian Cannabis Survey est fait sur toute l'année. Ça a été légalisé en octobre 2018. Donc, on parle de l'année avant la légalisation. Donc, il y a un baseline différent. Mais ce qu'on réalise à la fin, c'est qu'il y a quand même une trajectoire assez similaire, c'est-à-dire la pandémie de la COVID-19 a fait augmenter. Après ça, on revient, puis à tout instant, on est à peu près dans les marges d'erreur, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation, mais elle n'est pas significative là, statistiquement. Le seul moment où elle l'est, c'est justement à l'année de la pandémie. Et donc, on a une conséquence similaire. Puis là, j'ai pris seulement la consommation dans les 12 derniers mois, mais à plusieurs consommations 4 à 5 fois par semaine, c'est assez similaire aussi. L'âge d'initiation, c'est assez similaire aussi. Toutes ces mesures-là statistiques pour comprendre l'évolution de la consommation, c'est assez similaire. C'est qu'on voit que, bon, ils ne partent pas du même point. Il y a des points où le Québec fait pire, il y a des points où l'Ontario fait pire. Puis là, avec des guillemets, parce que c'est quoi pire, c'est quoi mieux, c'est pas à moi de décider, mais ils ont une trajectoire similaire. Et donc, ils ont des conséquences similaires. Puis ma collègue, Maud Benoît et moi, on travaille sur un article dans lequel on essaie de comprendre pourquoi deux modèles si différents sur papier produisent des effets similaires. Puis notre réponse tentative, puis je vous laisse là-dessus, c'est que la mise en œuvre, comme je vous l'ai dit, ça engendre des différences importantes avec le design initial. Ça engendre un implementation gap, comme on dit en sciences politiques. Pourquoi? Parce que les parties prenantes sont confrontées à des ambiguïtés, des incohérences, puis elles veulent à la fois fabriquer de la cohérence, je pense à des agences de santé publique, et servir leurs intérêts. Je pense aux distributeurs, je pense aux producteurs. Et donc, en somme, ces politiques-là qui sont très différentes sur papier, bien, les acteurs d'un bord et de l'autre tirent, chacun de leur bord, tirent un peu la couverte. Et on se ramasse avec des politiques qui, en pratique, pour le consommateur, sont assez similaires. Voilà.
tu as des questions. Merci beaucoup. Donc, on aurait du temps pour une question à Gabriel spécifiquement avant de leur poser des questions si on le souhaite dans la période finale de discussion. Est-ce qu'il y aurait un commentaire ou une question? Oui, on va challenger le modèle de Gabriel. J'ai une question. Oui, avec plaisir. Donc, oui, je dis, oui, éventuellement, on a vu qu'effectivement, il y a des différences dans un type d'indicateur. Ça veut dire la consommation dans les consommation. Et on va faire la liaison avec ce qu'il a dit avant, parce que les politiques publiques devraient avoir effet sur différents types de populations. Donc, tu penses qu'effectivement, par exemple, l'utilisation problématique du cannabis va avoir la même trajectoire à Québec qu'à Ontario, avec toute la discussion qu'on a vue, avec l'explosion des pharmacies de cannabis à Ontario vis-à-vis de Québec, par exemple, et combien de temps tu penses qu'on commence à avoir des différences quand Québec introduit la réglementation, la régulation de l'âge limite pour commencer à consommer? Oui, c'est une très bonne question. À l'échelle, à la moyenne, quand on prend le Canadian Cannabis Survey, je pense que justement la consommation dite problématique, 4 fois et plus par semaine, je pense que c'est assez similaire. C'est la même courbe. J'ai pris celui-là pour la présentation, mais je pense que c'est similaire. Cela dit, quand on décortique pour plusieurs types de populations, peut-être que chez les jeunes qui habitent en banlieue, c'est différent. Peut-être ça va être ça, les prochaines analyses à faire, ça va être d'essayer de décortiquer puis voir l'effet de la politique. En fait, la politique est capable de contenir qui n'est pas capable de contenir les autres. Moi, j'ai l'impression qu'au Québec, le rehaussement de l'âge, ça va avoir un effet négligeable sur la consommation des 18-21 qui vont se tourner vers le marché illégal. Mais en même temps, ça va faire 5 ans. Peut-être que dans 20 ans, ça va être différent. C'est dur à dire pour l'instant. Mais oui, c'est des questions. Décortiquer la population, c'est vraiment la prochaine étape. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine, puis on poursuivra ensuite les échanges. Ça ouvre surtout plein d'échanges qu'on voudra. Alors, on est avec Stéphanie. C'est la prononciation, c'est Sersli? Stéphanie est en ligne. Oui, Stéphanie est en ligne. Bonjour Stéphanie, merci. Elle est donc aussi une stagiaire postdoctorale à l'Université de Sherbrooke. Et puis Stéphanie va nous parler également de la situation au Québec, mais en lien cette fois-ci avec la vente d'alcool, plus précisément. Donc, est-ce que tu peux avoir accès au partage de ta présentation à distance? Ça marche. Et... Ça marche? Can you see my screen? Yes, we can. Okay, perfect. Thank you. So, bonjour tout le monde. I'm Stephanie. I'm a postdoctoral fellow with Dr. Martínez-Díaz, and today I'm going to talk about one of my postdoctoral projects, which is the creation of 2 alcohol spatial availability data sets. The work was produced as part of Dr. Chirac's Canada Research Chair, Urban Health Equity Among Young People. Oops. So I'll spend a few minutes setting up the context for why alcohol retail environments matter, introduce a few core concepts, and then I'll jump into how the data sets were developed. I'll share some descriptive analyses, how I'll be using the measures in the near future, and then I'm hoping we can chat about possibilities for future work. So why should we care about alcohol retail or alcohol outlet availability? So the literature consistently finds that areas with greater availability, and in particular, density of alcohol outlets, places that sell alcohol,
tend to have higher levels of public health harms. And by harms, I mean assault, interpersonal violence, alcohol attributable, hospital trips that might be acute or chronic, and so forth. The literature also finds that neighborhood socioeconomic composition is linked to alcohol density. So typically, alcohol density is greater in disadvantaged neighborhoods. So there are inequities in how exposure is distributed. And this is really problematic because poverty intensifies the connection between alcohol and harm. A lot of the research on alcohol availability comes from the US, Britain, and Australia. But we have different policy contexts, planning contexts, and drinking cultures in Canada and also within Canada. And so it's important to develop Canadian data. In the past few years, there have been Canadian studies using Canadian data. So looking at studies since 2015, we see that the bulk of studies have been conducted in Ontario. So in 2015, there were changes to Ontario's alcohol policy where grocery stores were permitted to begin selling beer, cider, and wine. So at least 2 of these studies in Ontario are pre-post study designs that looked at the impact of the change in policy. In some studies, data on alcohol outlets is obtained from commercial data sources such as DMTI, but the gold standard is really considered government licensing administrative data. And this is because it's up to date, it's accurate, it's relatively rich, and it's also often publicly available. To evaluate policy, we need historical data and we need rich data. However, administrative data may need wrangling and reshaping before it's usable for research purposes. So before I move on, I just want to briefly touch on different ways of describing the alcohol environment, exposure, and access. And I mention this because I often work in interdisciplinary spaces where the same concept can have different names. So I tend to use the 2 terms interchangeably, but I'd be remiss if I didn't mention the lineage of work that has gone into defining access. So in short, access is a multidimensional concept. 2 of these 5 dimensions are spatial and the others are aspatial. In terms of these spatial dimensions, we have availability. So availability is the options, if any, that are available. And often this is operationalized as the number of outlets in a location. Accessibility is the ease with which someone can get to an outlet. And this is often operationalized as proximity or the minimum travel distance or time. And today we're going to be delving deeper into the spatial dimensions. However, the aspatial dimensions are also important, and it's a limitation of our data sets that we don't include these. So briefly, affordability is the relationship between how much is charged for goods and customer ability to pay. Accommodation is how outlets are organized to meet the needs of customers. For example, hours of sale, online shopping, home delivery, and so forth. And temporality is a vital aspect of access. Acceptability is the alignment or fit between the outlet and customer. So we know that individuals perceive, experience, and use places differently, and these feed into and reflect acceptability. So now I'm going to talk about how the data sets were developed. So there are 3 data sets, an alcohol outlets data set and 2 spatial availability data sets. So I'll talk about the alcohol outlets data set first. This is basically a list of alcohol license and government-owned liquor stores between 2015 to 2021.
This was our building block in creating these spatial availability measures. We needed to have good, clean addresses so that we could geocode them, meaning to assign them an XY coordinate in space. So we obtained the liquor license and government-owned liquor store data from provincial liquor licensing agencies. So as shown on the flow chart, we requested and we received data in a few different files, which I then merged, deduplicated, and wrangled into a format usable for our needs. And what this ultimately looked like was one record per permit number, which I then geocoded in ArcPro. So the final data set consists of approximately 30,000 outlets and SAQ locations. Each record contains the outlet name, the year it was active, its address, geographic coordinates, capacity, number of video lottery terminals, and also its permit type and outlet type category. So we can drill down into permit type, which is nice. For example, sometimes we're interested in differentiating between government-run liquor stores versus privately run stores. We also created a 4-category outlet type to classify these permit types at a higher aggregate level. And we did this because there are likely going to be differences between offsite and onsite exposure. So here's an example of one record. It's a bar in Sherbrooke with 10 lottery terminals, which are electronic gaming machines. It was licensed to serve alcohol from 2018 onward, and it has a capacity for 98 people. So I love mapping data. And here I've mapped the bars that were within walking distance of my old neighborhood in Sherbrooke. So the size of the circle corresponds to capacity. So we see that bigger circles have larger capacity. And right away, we can see that there are a lot of bars on King Street and, unsurprisingly, a lot of bars in the downtown area. And we can see that the biggest bars are downtown. So I've talked about the alcohol outlets data set, and now I'm going to talk about the spatial availability measures. We created these measures at the dissemination area level. So dissemination areas are small areas defined by Statistics Canada. They're generally composed of 400 to 700 people, and they're the smallest standard geographic area for which all census data are available. And we like them because their boundaries are relatively stable from census year to census year. We created measures for both offsite and onsite outlets for the years spanning 2015 to 2021. So we have 7 years of data and in 19 cities. And I can hear you asking, why do we need both counts and SAI measures? And the short answer is because sometimes the type of measure matters. So in a paper comparing different types of measures, the authors warned different choices of availability measure may lead to very different characterizations of spatial availability and therefore potentially very different study results. And to illustrate why this is a problem, literature reviews of studies examining alcohol availability and consumption have found mixed results, possibly due to the different ways that alcohol availability has been operationalized. And this mixed bag of findings makes it challenging to recommend policies. So in light of these issues, we've developed 2 measures. Count measures, also known as cumulative opportunities, get at availability. So what are counts? Counts are the number of outlets that can be reached within a predetermined distance. In our case, our predetermined distances are 400, 800, and 1600 meters. And these distances correspond to approximate 5, 10, and 20-minute walking times and are the distances that are often used to describe neighborhood environmental characteristics.
So I'll walk you through what the counts data set contains and how it was made. So we created count measures for each DA in 19 CMAs. So DAs are dissemination areas and CMAs are census metropolitan areas. And you can see our list of the 19 CMAs includes the big and medium-sized cities. How did we create these count measures? We used a GIS and other spatial data in combination with our geocoded alcohol outlets data set. So we obtained street network data from OpenStreetMaps. We obtained our DA centroid data from Statistics Canada, and we used the R5R package and our software to calculate our distances and counts. So if that feels like a lot of information, don't worry, because I'm going to walk you through the steps. So here's a map of some DAs in the center of Sherbrooke. We can download their administrative boundaries from Statistics Canada, as well as their population-weighted centroids. And we're using population-weighted centroids as our proxies for neighborhood or individual level location. I'm going to pull out one DA to illustrate how counts are created. So we have the location of our centroid, and we can see that there are streets radiating away from it. The street network data comes from OpenStreetMaps, and we've used the R5R package to create something called a graph. So we have the locations of our alcohol outlets in our alcohol outlets data set. And here I'm showing you the offsite locations in this area from 2019. Using the graph we created, we can now use the R5R package to calculate the distance between the DA centroid and each outlet. So here's the same plot, but it's made bigger so we can see the streets a bit better. I've summarized the distances of each outlet from the centroid. And I've identified the one that's closest at 200 meters. It's in the red box. And some of you might be thinking that this doesn't look like the closest outlet to the centroid. And that's because we're following the street network to calculate distance. And the results are slightly different than what you see from using Euclidean or straight as the crow flies distances. And so now you can see how we arrived at our off-site count measure for this DA in 2019. So using a distance of 400 meters, our count is 3, and for a distance of 800 meters, our count would be 7. And we can map these counts. So I've done some choropleth mapping to show on the left which Sherbrooke neighborhoods have the most off-site counts within 400 meters, and on the right, which neighborhoods have the most off-site counts within 800 meters. And we see that as our distance increases, our counts also increase. So I've described the first spatial availability measure. I'll now describe the second, the spatial access index. This measure is part of a family called gravity-based accessibility measures. And the advantage of these types of measures is that they get at both availability and accessibility. And it does this by considering both the minimum distances to X number of nearest outlets and by weighting the closest ones. And again, I'm going to walk you through the steps how we created this measure. So just like the counts data set, we created the SIA measures for each DA in the 19 CMAs and for on-site and off-site outlets. Just quickly, the choice set is the X number of nearest outlets. We have scores for the nearest 7, 5, and 3 outlets. And today I'm going to demonstrate a choice set of 7. Just like the counts data set, we used a GIS and other spatial data in combination with our geocoded alcohol outlets data set. And you can see that we used all the same spatial data as before. And following the same steps as before, we're now going to fast forward to our same DA again with the distances of the 7 nearest offsite outlets.
However, this time, instead of counting, I take the inverse of each distance from the DA centroid to the 7 nearest outlets, which you can see in the table. And so in this way, the closest outlets are weighted more heavily than the ones further away. And then to get the off-site SAI score for this DA, I then summarize all the inverse distances of the 7 off-site nearest outlets. And the takeaway from this that you need to know is the greater the SAI score, the greater the spatial accessibility of alcohol. And again, I've done some choropleth mapping to show on the left which Montreal neighborhoods have higher SAI scores. So these are in yellow and thus have greater availability of off-site outlets. And on the right, the map shows which neighborhoods have greater availability of on-site outlets. So as I mentioned earlier, it's good to have more than one measure of spatial availability measures. And here are very quickly some of the pros and cons of each. So counts have been used more widely, and so it might be easier to compare results to earlier study findings. They're, I think, a more intuitive and easier to communicate meaning. However, SAI measures, because they're not constrained by boundaries, are more sensitive to clustering. However, I'm finding it a bit more challenging to work with them because they are very small values and they might be a little bit more challenging to communicate how to interpret them. So here's very quickly how we're currently using the spatial availability measures. In the first study, we are linking the measures to individual level drinking in the CCHS. Records are linked by DA to determine association between spatial availability and heavy episodic drinking among young adults. The second study determines the association between alcohol spatial availability and neighborhood characteristics. So, for example, the neighborhood disadvantage in 19 CMAs. And we are interested to see if alcohol availability is higher in disadvantaged neighborhoods. And then lastly, I wanted to set the stage to discuss possible future research collaborations using these data sets. So other studies have examined various outcomes and how they're associated with spatial availability of alcohol. So some studies have access to individual level data containing, for example, like audit scores so that they can examine alcohol dependence or problems specifically. There are quite a few studies that examine crime, which is obtained from police records. Others have examined alcohol-related hospital admissions or emergency room visits, data obtained from hospital records. And given the breadth of research interest here today, I think there could be possibly some interesting collaboration. And with these data sets spanning 7 years, I think there is also potential to look at change over time in availability. So I'm interested to hear your thoughts, especially given that we have time for discussion now. And just here are our contact details if you'd like to follow up at a later point. And that's everything for now. Thanks. Fanny, possible de départager pour qu'on puisse se voir? Arrêter le partage. Ouais. On a une question. Oui, on a une question, d'accord. Donc, on va commencer par une question pour Stéphanie, puis ensuite, on va élargir aussi les commentaires et les questions pour l'ensemble des conférenciers. On va juste encore, Stéphanie, on va encore ton écran. Oui, il faudrait, dans View Option, il faudrait faire arrêter le partage. Oh, stop sharing. Stop sharing. Oh, I'm still sharing? Oh, sorry, I thought I'd stopped. Oh yeah, here we go.
your desktop. Okay, perfect. Now it's good. Perfect. Thank you very much, Stephanie. So we'll take a question for Stephanie, and after we can take questions and discussion for all over the presentation. Thank you very much. C'est très intéressant. Alors, Youssef, tu as demandé la parole. Oh, on t'entend pas, Youssef, ton micro. Bonjour tout le monde. And Stephanie, thank you so much for the amazing amount of work you seem to have put in this new tool. I just wanted to let you know that I find it also extremely rich that there's a measure of the VLTs, because I believe in Quebec, VLTs are either in a bar or, well, in an alcohol licensed place or in a casino. So by also maybe combining proximity of casinos and merging that gambling data sets, you're also opening up a whole new area of research that could be done using Quebec data. So I will definitely be reaching out to you regarding how to try to incorporate gambling stuff. And I have a couple of questions regarding alcohol use, because even with regarding the proximity, I wonder if there would be a difference between rural areas and city areas. Because, for example, low accessibility in cities, if you have access to public transit, you would be less likely to have drink driving incidents, but low accessibility in rural areas, well, people are more likely to take their car to go there, and hence it's not good or bad, black or white. It depends on certain areas. So that's something that I'd be interested also in figuring out. So I will definitely reach out to you. Thank you very much. T'as une réponse, Stéphanie? Donc, ça va? Yes, so we chose walking because, you know, I didn't go into this, but I created the measures for my own use, and I was looking at young people in urban spaces. So walking seemed to be, you know, the best sort of, you know, way of operationalizing this. But in one of the Ontario studies, they looked at driving distance because precisely, you know, they had sort of suburban and rural environments that they wanted to capture. But in my case, I'm limiting my participants to those living in urban neighborhoods, or large population centers. Is okay, it. Perfect. Just a comment. Hi, Stephanie. I was happy to hear you today. I talked with Martin earlier, and just to say, we're already discussing looking at crashes, and we have the X and Y of the crashes, and so everybody interested in pursuing. I'm not going to use this time to talk about this, but we're going to schedule another meeting, but we'd like to leave the place for other discussion. But everybody's welcome to join another discussion, another time about the traffic safety and crashes. OK. Une invitation, vous avez bien entendu, de Marc-Claude Ouimet, discuter aussi de l'indicateur des collisions routières notamment. Alors, peut-être j'inviterai aussi sur l'ensemble, parce qu'on vient de voir, il y a plusieurs sujets qui se recoupent, la question du choix des outcomes, quel indicateur on va choisir, l'importance d'évaluer l'impact des politiques publiques, l'importance du choix des indicateurs. On voyait, est-ce que le fait, par exemple, de consommer de l'alcool dans les 30 jours par rapport à des indicateurs de consommation problématiques. Il y a eu, en tout cas, beaucoup d'enjeux aussi autour de comment on évalue. Aussi, en termes de type d'approche, donc avec Ignacio, l'aspect d'approches qui sont plus répressives. On sait que souvent, on a des données à l'effet que ça ne fonctionne pas, la répression. On a même aussi eu des effets paradoxaux, contradictoires. Donc, moi, ça me posait aussi plusieurs questions sur comment expliquer un effet paradoxal. J'avais des questions en lien avec ça aussi. La question aussi qui est commune à plusieurs, entre autres sur le tabac, il y avait l'enjeu de la responsabilisation, les mesures aussi qui touchent l'environnement par rapport à l'individu, puis la balance entre ces éléments-là, qui sont aussi des éléments très importants. Puis de réfléchir aussi, entre autres, avec l'Ontario et le Québec, la présentation de Gabriel sur la visée de santé publique entre l'idéal ou ce qui est visé, puis les mesures
implanter, opérationnaliser et également les indicateurs pour mesurer ces effets-là. Il y avait vraiment aussi beaucoup de questions et d'enjeux intéressants là, qui se recoupent dans l'ensemble des présentations. Donc, peut-être à ce stade-ci, j'aimerais entendre peut-être des commentaires ou des questions de la salle. Vous pouvez interpeller une personne en particulier qui a présenté depuis le début sans problème. Qui veut casser la glace. Je vais avec mon petit résumé qui voulait stimuler ce que je vous ai... Avec Chris, avec Actuellement, c'est bavard. Alors là, brise-nous ça, cette glace. On a... Le chat, c'est moi qui... Ah, OK. Vous pouvez aussi lever la main, bien sûr, à distance et en présence. Je suis sans voix, désolé. Ça n'arrive pas souvent. Très parfait. Mais moi, j'en ai peut-être une pour partir, puis ensuite penser à vos questions là, pour creuser. Mais moi, si on revient sur la question de la répression, je trouvais quand même vraiment intéressant l'effet paradoxal. Puis la question aussi du dialogue entre les politiques. Puis je me suis demandé, puis aussi, si je fais un lien avec la question de l'Ontario versus le Québec, comment on investit en prévention, en recherche, est-ce que d'expliquer, par exemple, l'incarcération qui augmente, puis le fait que finalement, on a eu un effet inverse sur des sites qu'on utilise absolument en prévention, l'âge d'initiation. Je me suis questionnée, est-ce qu'il y a l'indicateur de l'incarcération, c'est aussi un positionnement au niveau de la société au Chili où on a beaucoup investi de ressources d'énergie au niveau policier, au niveau des lois, etc. Est-ce qu'on a continué ou est-ce qu'on a investi? C'est quoi les politiques en termes de prévention, accès à l'intervention, recherche sur ces questions-là? Fait que je me suis dit, est-ce que ça peut être un effet qui pourrait expliquer l'aspect même paradoxal on augmente la sévérité puis on a un effet inverse? Puis de la même façon, je me dis que ça peut peut-être être quelque chose à suivre, dans quelle mesure la politique aussi au Canada par rapport au cannabis, la visée, c'est aussi de dire on va investir plutôt que dans le contrôle du cannabis au niveau légal. Dans la prévention, on l'a positionné plus clairement au Québec qu'en Ontario, mais on pourrait craindre que si on ne fait pas ça, on pourrait éventuellement, si c'était un échec des visites de santé publique, potentiellement. C'est peut-être à vous deux, tu sais, sur cette question-là. I'm going to try in English this part, just because I think there was something drawing from Gabriel's presentation, which is about maybe small difference between Quebec and Ontario, and then I kicking into the question. And in the Quebec program, at least formally, there is the notion of prevention, and there is some funding associated to understand how cannabis might impact the différents types de populations. Donc, on peut regarder déjà dans le système de Québec, qui est quand même, on peut avoir l'intuition de que, oui, on essaie de changer quelques politiques publiques, mais on devra quand même considérer quelques risques. Et c'est intéressant de voir la tension entre Québec et Ontario, et parce qu'en Ontario, on peut voir on était capable de voir ce type de situation. Donc, au Chili, qu'est-ce qui a passé au Chili? Au Chili, on a vu que le débat est hautement influencé par la lutte contre la guerre, contre la drogue, qui vient des États-Unis et qui a dominé beaucoup des débats publics. Donc, la façon de lutte contre la drogue ou contre la consommation de drogue est éventuellement de changer et traverser la punition quelques comportements. Mais on sait que le comportement humain, évidemment, est complexe. Donc, dans la punition comme solution, on peut voir qu'il y a à limite pour accepter différents types à la base de positions. Qu'est-ce qui a passé? Qu'est-ce que je pense qui a passé avec l'augmentation de la punition et beaucoup plus de populations carcéraires? Est-ce que finalement la carcère ou la prison fonctionne comme un marché qui commence à créer des nouveaux petits commerces? La personne qui arrive à la carcère apprend à nouveau fonction, apprend à nouveau comment vendre des drogues et commence sa reproduction dans la société qui commence à
partis partout, et notamment à la première région et à la région métropolitaine. C'est une spéculation forte de ma part pour comprendre pourquoi éventuellement on a vu que quand la carte augmente le nouveau offrant, le nombre de personnes qui offrent la drogue et va offrir à différents types d'individus qui sont en fait vulnérables pour continuer de façon systématique le business. Le modèle business va fonctionner avec une personne qui est vulnérable, qui éventuellement peut devenir client de façon relativement potentielle ou soutenable dans l'État. Et donc, je pense que ça, c'est le premier élément qu'on devra considérer comme mesure de comment quelques politiques, s'ils ne considèrent pas des faits non prévus, arrivera à insister à une façon de faire les mêmes erreurs. Il y a quelques éléments dans la loi chilienne qui indiquent éventuellement on peut faire des traitements, mais on n'a jamais à continuer avec ça et le dialogue avec la santé publique au Chili est vraiment limité. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a passé finalement dans le dialogue, mais de façon parallèle, autre chose avance. Encore une fois, l'influence de l'OMS est prépondérante pour le dialogue associé à la politique de tabac, et ça, c'est à dominer le dialogue public au Chili. Et donc, il y a beaucoup d'éléments qui avancent de façon contradictoire. Mais pour fermer, dans le cas de Québec et Ontario, on peut voir que cette contradiction est quand même contrôlée dans le système politique parce qu'on a un modèle fédéral qui ajoute ou qui aide à introduire des différences. Et pour ça qu'on va voir qu'est-ce qui va passer avec Québec ou qu'est-ce qui va passer avec Ontario. Yeah, a couple of things just to understand, like also the kind of an institutional framework for what's happening in Chile, and the things that, for instance, it's just to offer a small picture of it. You have the National Service for Drug and Alcohol Prevention Service, which is also the one task with, informing policy, of doing also research, and the amount of research that they do is fairly limited, and it's limited to this type of biennial service that they make. It's like that's mostly like the only output they produce, and also they make the data available for use, but also it's data that has been mostly unexploited. So it's there, and also a very important point, as you may conceptualize also this thing of punishment and public health approach, is that this service is within the Ministry of Justice and Public Security. It's not within the Ministry of Health. It's not under the dependency of the Ministry of Health. So that is also a relevant point in the discussion. Like what kind of vision you're putting into the policies is in this case dependent on the justice and the public security issue. So alcohol and drugs are mostly seen in Chile, I would say, from that point of view. Maybe another thing it's happening with alcohol, with tobacco. Well, that's mostly the point, and yeah, that's it. Well, if I can add to what you just said, it's really interesting because in Canada, Public Health Canada is responsible for enforcing the Legalization Act, right? Mm-hmm. That is seen as a difficulty from the standpoint of producers because they're regulated for they're economic actors that are not
they're doing agriculture and they're not regulated as any other agricultural product. And that creates tension with Public Health Canada, who tells them, for what they told us, who tells them, we don't care if you make profits, we don't care, right? So that creates a big conflict. In Ontario, it's with the Finances Ministry. And in Quebec, it's with the Health Ministry. And I think from to instill values and to instill a direction, I think that's really important to have to look at who's responsible, because it's not the same. It's not the same expertise that is produced in those ministries. Finances versus health, not the same people, not the same priorities at all. And also, I would say that for that point of view, might also explain the parallels, you know, because if you put this kind of vision, maybe you might question, maybe we should question the policymakers or the stakeholders, what were the intended outcome of the policy, you know, like, because maybe we, from a health or public health perspective, are looking at public health outcomes, but maybe they, in their framework, were focused on maybe putting more people in jail. And so maybe they are judging the policy by, okay, how much effective is this policy? Well, it's putting more people in jail, so it's working, you know? Effectivement. Donc, toute la question des indicateurs. Et puis aussi, la question de la cohérence aussi qu'on vient d'aborder sur est-ce que c'est le ministère de la Santé publique ou des Finances. Au Québec, on discute souvent de l'incohérence ou de la perception différente qu'on peut avoir à l'alcool par rapport au cannabis versus les dommages, ou est-ce que l'alcool, la SAQ relève du ministère des Finances, alors que la SQDC au niveau de la santé publique. Alors, il y a aussi parfois des incohérences aussi au plan provincial qui peuvent être questionnées on voit les approches différentes aussi sur les éléments environnementaux. Je trouve intéressant aussi les données sur l'accès tellement grand à l'alcool par rapport au SQDC au Québec, mais ça peut en partie être expliqué par quel est le ministère aussi qui est responsable quand on regarde la comparaison aussi. Ça peut être un élément. Oui. Si je peux faire une comparaison rapide entre pour un consommateur, l'alcool au Québec versus le cannabis, puis notre incapacité à entrer vraiment en relation avec le consommateur de cannabis, on n'en sait pas grand-chose par ailleurs. Ça, c'est intéressant, c'est un service public, la SQDC, mais la SQDC, de ce qu'on sait, ne produit pas vraiment de données sur qui consomme, surtout pour quelles raisons. Est-ce que les gens vont s'automédicamenter ou c'est pour faire le party ou c'est pour se relaxer après la journée de travail? Tu sais, ce genre de questions-là, je pense que c'est important. Mais quand on rentre à la SAQ, on peut goûter, on peut avoir des recommandations. On a des gens qui ont des formations qui nous offrent une expertise. À la SQDC, légalement, on n'a pas le droit d'avoir cette relation-là. Le conseiller n'a pas le droit de nous donner ces informations-là. Je comprends. Mais je comprends l'autre côté aussi. C'est-à-dire qu'il y a comme tellement une différence pour deux substances qui sont jugées relativement, en termes d'impact et tout ça, relativement comparables. En fait, l'alcool est certainement plus... il y a des effets plus sévères qui sont documentés de façon majeure, donc on regarde plusieurs papiers. Oui, c'est ça. Donc, c'est la distance. C'est pas nécessairement dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est juste dire on est dans la même province, on a une approche commune sur les drogues et quoi que ce soit, puis on a vraiment l'interface consommateur est très, très, très différente. I have a question for Stephanie. Ouais. Stephanie, so as you can see here, we're kind of balancing on trying to bring the tensions between alcohol policies, cannabis policies, tobacco policies. So, and what happens in Quebec right now is cannabis policy is rather new. And one of the things that they have is cannabis drugstores or cannabis dispensaries. Have you thought about integrating them into your data set, or if they're integrated already? Would it make sense to integrate them? Otherwise, they won't time. But they're manageable vis-a-vis Ontario. Yeah, I was, so with the data set that we requested, we didn't have the locations of the cannabis stores, but if they are completely governed by the state, then, and if it's, I think it's also governed by the same
is it the same licensing body? Anyways, it could easily be, if that was the case, it could be definitely requested and integrated. This is on the website. The 79 outlets, all the addresses on their website. It's only one organization. I'm asking because I have also, I didn't mention it, but I have also the data for British Columbia, and it's the same regulatory body. It's like liquor and cannabis. So it's interesting because I was like, oh, look they're not sold in the same locations though. So it would definitely be like something different to look at, but yeah. And there's also like, I think that, well, it's definitely something to think about. But theoretically, Stephanie, do you think it would make sense to have in a neighborhood? I mean, would you expect differences if you have density patterns associated with alcohol dispensaries and cannabis dispensaries versus ones that you only have alcohol dispensaries? Well, I think that there's probably there might be different like underpinning mechanisms between I guess it depends if you think there are like similar underpinning mechanisms or not. Il y a aussi la différence entre le produit et l'accès, parce qu'en fait, avec l'alcool, on va acheter une bouteille, soit à la SAQ ou dans un dépanneur. Bon, aussi parce qu'une bouteille, tu ne fais pas trop confiance à la poste de gérer ça. Tu n'as pas envie d'avoir une bouteille cassée qui arrive chez toi. Alors que du cannabis, et beaucoup de gens se sont transférés sur l'achat en ligne. Et aussi, ça peut arriver dans la même journée si tu habites à Montréal, par exemple. Donc, ça se transforme plus facilement. Donc, le fait d'avoir des boutiques physiques est moins... l'impact est plus différent par rapport à l'alcool, où on a plus encore tendance à aller le chercher sur place. Oui, il y a des gens qui commandent en ligne, mais la commande en ligne est plus forte pour le cannabis que pour l'alcool, justement parce qu'on ne veut pas des bouteilles cassées. C'est aussi con que ça, mais... Martine? Oui, ben merci pour les présentations, tout le monde. Je voudrais juste peut-être ajouter à ça, je pense que on pourrait cartographier les SQDC, mais ce serait comme cartographier juste les SAQ. Fait que c'est comme... C'est le point d'accès principal, mais comme la personne précédemment disait, il y a beaucoup d'achats en ligne qui se fait pour les SQDC, peut-être moins pour les SAQ. Puis l'idée derrière les points de vente d'alcool, c'est pas que c'est juste un endroit où on peut aller physiquement acheter ou consommer de l'alcool. Il y a des mécanismes qui sont plus de l'ordre des normes sociales. Plus il y a de points de vente d'alcool, plus la norme sociale dans un quartier va accepter la consommation d'alcool, ou on peut penser quand on se promène sur une artère où il y a plein de bars avec plein de terrasses, on a comme le goût d'aller prendre un verre des fois, même si ce n'est pas le moment. Fait qu'il y a cet aspect-là qui nous donne le goût potentiellement de consommer de l'alcool, même si on ne va peut-être pas rentrer puis consommer de l'alcool. Fait qu'il y a, comme Stéphanie disait, il y a différents mécanismes d'action par lesquels les points de vente peuvent influencer la consommation. Là, on parle juste de consommation comme outcome, mais ça pourrait être d'autres outcomes de santé. Mais je pense que les mécanismes entre les SQDC, qui ne sont pas nécessairement super accessibles facilement à pied, par exemple, puis les points de vente d'alcool sont un peu différents. Intéressant. J'ai le mauvais rôle de devoir clore ces échanges et discussions. On a eu des échanges, des présentations de grande qualité. Thank you to everyone. Moi, ça me donne l'idée que sur ces thématiques d'importance qui évoluent rapidement, ben, pourquoi pas, il faudrait réfléchir à faire peut-être une série de webinaires de ce type-là sur le sujet des drogues. Je pense que c'est toutes sortes de réflexions qui nécessitent d'être approfondies. Moi, en tout cas, je vais avoir envie de vous réentendre dans le futur aussi sur ces mêmes sujets. Donc, un grand merci, puis en espérant que le dialogue se continue, je crois que ça va se faire. Il y a déjà une invitation de Marie-Claude, et puis je crois qu'on pourra recréer d'autres occasions pour échanger sur ces sujets importants. Merci à tout le monde. Merci, Ignacio.